Fala pessoal, de boa? Continuando a nossa gameplay do Final Fantasy XII, de onde paramos. E dessa vez, depois ali da gente farmar um pouco de LP lá no modo trial, pegamos alguns itens também no vídeo passado, a gente vai dar uma continuidade aqui com a história do game. Então precisamos ir para Jahara, que é a vila dos Garifes, certo? Precisamos também atravessar Giza para a gente ter acesso ao próximo mapa. Então não vou ficar perdendo tanto tempo aqui pelo caminho, no máximo eliminando alguns inimigos que estiverem à nossa frente, porque isso também dá uma ajuda ali no LP. Não que também seja necessário. Nesse mapa aqui, a gente tem uma área secreta que a gente libera derrubando essas árvores aí. Em alguns locais aqui do mapa, derrubando uma quantidade, a gente vai ter acesso ao local. Porém, não tem necessidade de fazer isso agora, tá? Porque a gente vai ter uma caçada que vamos ter que entrar na área secreta para enfrentar ela de qualquer jeito. Por este motivo, eu vou deixar essa parte aí um pouco mais para frente para fazer. De resto, a gente vai prosseguindo pro mapa seguinte, que para nós aqui, pelo menos na gameplay até o momento, é um novo mapa. Aproveitar e eliminar os peixes aqui, porque isso daí já vai nos ajudar no bestiário do game. E querendo ou não, eu vou ter que fazer essa gameplay como se fosse a platina. Então, já deu pra entender que a gente vai ter que matar tudo também. Olhar no mapa aqui, ó. Atravessando a ponte ali, a gente vai ter acesso já à saída. E com isso a gente acaba chegando no mapa de Osmone. Os inimigos são fortes também, né? Mas mantendo o nível de Giza na chuva, tá? Então a gente consegue eliminar eles ainda com uma grande facilidade. Pelo menos da forma que estamos. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Só ir eliminando alguns inimigos pelo caminho. De resto, a gente vai direto pra Vila dos Garifes. Alguns inimigos novos também. É bom ir eliminando tudo que tá no caminho. Porque a gente já pegou os monográficos, né? Então vai que vem alguma coisa boa aí, né? Tem esse detalhe. Já estamos bem perto da Vila dos Garifes.
Já estamos numa área antes da vila, beleza? Só a gente atravessar aqui já vamos entrar nela. Só ir dando uma leve olhada mesmo. De momento não vai ter nada de muito novo. E com isso a gente acaba chegando na Vila dos Garifes. Vou dar um save ali. Depois de uma breve conversa, o guerreiro ali liberou a nossa entrada, né? Conversando com os guardas. Aqui a gente só abre um pouco o mapa e já temos um vendedor, tá? Esse vendedor aqui já é bem interessante, porque vai ter algumas coisas novas. Então, se der, eu vou aproveitar para vender algumas coisas aqui e também já comprar. Como padrão, eu sempre vou mantendo um item de cada no inventário, tá? Sempre. Aqui ainda eu já guardo porque vai que algum outro personagem libera para utilizar, então já é uma coisa interessante. Mas futuramente a gente vai lá e vende também essas peças quando trocar de armadura. Como eu fiquei subindo o modo trial lá, já peguei alguns Diamond no caminho. E agora vamos para as compras, ó.
Temos algumas armas novas. Então é bom pegar uma de cada também. Porque em algum momento ali, como tem alguns elementos, pode ser que a gente acabe usando, dê uma ajuda em alguma coisa, tá? Ou até mesmo em outra pessoa e por aí vai. Temos armaduras também. Pegar uma de cada aqui. Um escudo de gelo, muito bom. Acessórios temos 2. Técnica temos uma. E magia essas 3 aqui. Vou comprar tudo também, ver se vai dar. Caramba, deu quase certinho ali o dinheiro, hein? Que beleza, pelo menos compramos tudo. E a parte interessante também, ó, que este vendedor aqui, ele já fala pra vocês dos monografos, tá? Como a gente já pegou isso no início do game, mas a gente tem uma citação deles nessa vila. E agora a gente precisa conversar com um garife aqui, pra gente ter uma audiência com o ancião. Só preciso lembrar com quem que era, pera aí. Então é aqui pra trás. Agora é o que tá em pé ou o que tá sentado? É o outro, pelo jeito. Aí ele acaba nos dando um item pra gente entregar pra esse guerreiro aqui. E com isso também a gente já vai obter o acesso para conversar com o ancião e continuar a história do game.
This nethicite. You have used it. It was not I who used it. Indeed, I had hoped you could show me how. Thus I've come. You do not know the workings of the stone. Then we are no different. What? In ages past, the gods made a gift of nethicite to my people. But the manner of its use eluded us. Displeased by our failure, the gods took back their stones. They chose instead to give them to a Yum king. Called the Dynast King, he used the nethicite's power to bring peace to a troubled time. It is a curious thing. Though the blood of King Wraithwolf flow through your veins, you cannot wield nethicite. Cannot wield it? So then, am I to understand you can't tell me how to use the stone? Though it shame me so to admit, here before me stands a descendant of the Dynast King himself, and I can accord her no help at all. Still, even if you knew how to use the nethicite, you would find it of small avail. The mist collected in the stone over ages past is lost, and with it, the stone's power. It will be your posterity who wield the stone in ages yet to come. This stone is devoid of power, empty, yet full of thirst, a terrible longing to drink the world dry. The power of men and of magic, of good and of evil. It is often those who desire nethicite whom the nethicite itself desires. Larsa? To Baromi says. I say we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a great opportunity. This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon. He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir. They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia, and Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ash, let us go to Ber Omases. With the blessing of his grace, the Grand Kiltius Anastasis, you may rightly wear your crown and declare the restoration of the Kingdom of Dalmasca. As Queen, you can call for peace between the Empire and Dalmasca and stop Marquis Ondor. For peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war? Dalmasca would be the battlefield. What if nethicite were used on Rabanasta? You know my brother would do this. Forgive me. I presumed overmuch. I could think of no other way to avoid bloodshed. If you cannot trust me, then please, take me as your hostage. Rustler. You saw him, didn't you? Like at the King's tomb. So you did see him too. But why? It's strange. Before, I didn't even know what you looked like. And the prince? I barely knew there was a prince. Who knows?
maybe the person I saw was my brother. Bosch told me about him. He enlisted right at the end. But for what? He knew he couldn't win. To protect something. How can he protect anything when he's dead? Was it different for Prince Rassler? Did that make sense? Hating the Empire, getting revenge, it's all I ever thought about. But I never did anything about it. I mean, I realized there was nothing I could do. It made me feel hollow, alone. And then I'd miss my brother. I'd say stuff like, I'm gonna be a sky pirate, or some other stupid thing. Just anything to keep my mind off it. I was running away. I needed to get away from his death. That's why I followed you. You know what? I'm through with it. I'm through running. I'm ready to find my purpose. To find some real answers. Some reasons. If I stick with you, I think I will. I wish I knew. I'll find him. I will accompany you to Mount Baromises. I had hoped you'd say yes. I'm glad. My heart is not set. I still have questions. I hope to find answers along the way. I had other reason to invite you. There is someone I'd like you to meet waiting on Baromises. Who is that? An enemy, and an ally also. You will just have to wait and see for yourself. That Larsa likes his secrets. He does not mean ill by it. He's not bad. At least for an Imperial. Holy Mount Baromises stands at the northern end of the Jagd Remuda. Once we're in Jagd, we need not fear pursuit by their airships. Don't get your hopes up. You remember the Leviathan sailed straight over the Jagd right up to Wraithel's tomb. Skystone that works even in Jagd. You know, Nethersight's behind it. Little wonder they're so keen on the stuff. And what is it you're after, Balthier? You're a welcome hand and a great aid, but why? Worried I'm out to steal the Nethersight, eh? Can't say I'm unaccustomed to people doubting my intentions. Nothing could be further from my mind. Shall I swear by your sword or some such? Apologies, but I needed to know where you stand. Her Majesty depends on you, and you seem to have an interest in the stone. I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. E bom, pessoal, com isso a gente já vai encerrando essa parte aqui. E a gente também já tem um novo objetivo, né? Que é ir para uma outra área, certo? Uma cidade, conversar com uma pessoa, né? O Larsa já está como convidado, então vai nos ajudar aí também a atravessar os mapas, tá? Aqui a gente recebe uma recompensa aqui. E também, falando ali, podemos pegar um chocobo para fazer uma viagem rápida com ele de graça, pelo menos uma vez. Isso ajuda pra caramba. Vou dar um save e no próximo a gente continua. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.